est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est maintien de la paix et de la sécurité de l'Ukraine. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite le représentant de l'Ukraine à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Les membres du Conseil sont saisis d'un projet de résolution publié sous la cote S 2022-720, déposé par l'Albanie et les États-Unis d'Amérique. Le Conseil est prêt à procéder au vote sur le projet de résolution dont il est saisi. Je donne à présent la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration avant le vote. Je donne la parole à la représentante des États-Unis. Thank you, Mr. President. Yesterday, the Secretary General said, and I quote, "The UN Charter is clear. Any annexation of a state or territory by another state resulting from the threat or use of force is a violation of the principles of the UN Charter and international law," unquote. That very violation is what we are confronted with today. The United States has proposed a resolution with Albania to condemn the illegal so-called referenda held in Ukrainian territory. The resolution is straightforward. It condemns these illegal referenda. It calls on all states to not recognize any altered state of Ukraine, and it requires that Russia withdraw its troops from Ukraine immediately. We have heard from many of you over the course of the past few days that you felt the process was rushed. Let me be clear. What was rushed was the Russian illegal act to annex Ukrainian territory. As a council, we had to respond. Colleagues, this is exactly what the Security Council was made to do: defend sovereignty, protect territorial integrity, promote peace and security. The United Nations was built on an idea that never again would one country be allowed to take another's territory by force. That path, we agreed, leads to history's most horrific outcomes. Russia's attempted annexations are, without a shadow of doubt, exactly that. We're talking about a UN member state, a Security Council member, attempting to annex part of another through force. The outcomes of these sham referenda were predetermined in Moscow, and everybody knows it. They were held behind the barrel of Russian guns. Time and time again, we have seen the Ukrainian people fight for their country and their democracy. The Ukrainian civilian who removed a Russian landmine with his bare hands. The Ukrainians abroad who returned to fight for their country. The soldiers sacrificing their lives to stop Russian advances. Putin miscalculated the resolve of the Ukrainians. The Ukrainian people have demonstrated loud and clear they will never accept being subjugated to Russian rule. And so the United States will never recognize any territory Russia attempts to seize or allegedly annex as anything other than part of Ukraine. Secretary General Guterres has said the same. He said yesterday, again, and I quote, "Any decision to proceed with the annexation of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhia
regions of Ukraine would have no legal value and deserves to be condemned. Let me repeat that. Deserves to be condemned. The Secretary General then said it went against, and I quote again, the purposes and principles of United Nations. It is a dangerous escalation. In his words, it has no place in the modern world. It has no place in the modern world. Colleagues, we all have an interest in defending the sacred principles of sovereignty and territorial integrity, in defending peace in our modern world. All of us understand the implications for our own borders, our own economies, and our own countries if these principles are tossed aside. This is also bigger than any one nation, large or small. It's about our collective security, our collective responsibility to maintain international peace and security, not just for ourselves, but for the world. This is what this body is here to do. We are the first line of defense for the UN Charter, and we must demonstrate that we take that defense seriously. We must show that the Council can work despite the actions of one permanent member. This is not a moment to stand on the sidelines. This is a moment to stand up for the UN Charter, for its values, for its principles, and for its purposes. And if Russia chooses to shield itself from accountability, then we will take further steps in the General Assembly to send an unmistakable message to Moscow that the world is still on the side of defending sovereignty and protecting territorial integrity. Earlier today, we saw Putin celebrate this clear violation of international law. He threw a party on Red Square to pat himself on the back for these illegal referenda. He's gloating and reminiscing about the Soviet Empire and stated that this was just the beginning. As we all sit in this chamber and solemnly consider this resolution, Putin is instead boastfully shoving our shared values in our faces. It's time we stand up to defend our collective beliefs together. In defense of these principles that we hold dear, the United States is putting forward this resolution with Albania. In defense of all countries to have the right to be safe from invasion and annexation, we are voting yes. And in defense of the world's collective peace and security, we urge you to vote yes too. Let us show Putin the resolve of this Council. Thank you, Mr. President. Je remercie la représentante des États-Unis pour sa déclaration et je donne à présent la parole à la représentante du Royaume-Uni. Thank you, President. Colleagues, Russia's annexations further jeopardize the prospects for peace, and they fundamentally undermine the purposes and the principles of the United Nations. The area Russia is claiming to annex is more than 90,000 square kilometers. This is the largest forcible annexation of territory since the Second World War. There is no middle ground on this. It is, in the end, a very simple question of principle, as the Secretary General has said. As members of the Security Council, with the responsibility of maintaining international peace and security and upholding the UN Charter, we must condemn Russia's actions and vote in favor of this resolution. Thank you. Je remercie la représentante du Royaume-Uni pour sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant de la Fédération de Russie. Господин председатель, мы вынуждены
констатировать, что некоторые из наших коллег по Совету достигли своего дна. Нарушены даже те немногие приличия, которые, как нам казалось, еще оставались в этом зале. Мы не знаем примеров, чтобы Совет Безопасности когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совета. Скажите, вы всерьез рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект? А если нет, то получается, вы намеренно подводите нас под применение права вето, чтобы затем разглагольствовать о том, что Россия им злоупотребляет. Такие откровенно враждебные действия со стороны Запада – это отказ от взаимодействия и сотрудничества в Совете, отказ от наработанных годами практики и опыта. Это не что иное, как низкопробная провокация с понятной всем целью. Господин председатель, 27 сентября мы уже подробно рассказывали о причинах и целях проведения референдумов в Донецкой и Луганской республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. 28 сентября подведены окончательные итоги волеизъявления. Подавляющее большинство проголосовавших, 99% в ДНР, 98% в ЛНР, 93% в Запорожье и 87% в Херсонщине поддержали идею объединения этих регионов с Россией. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и провокацией киевского режима, отдать свой голос решило подавляющее большинство избирателей. От 76% в Херсонской области до 97% в ДНР. Результаты плебисцита говорят сами за себя. Жители этих регионов не хотят возвращаться на Украину и сделали осознанный и свободный выбор в пользу нашей страны. Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, как бы ни пытались доказать обратное наши западные оппоненты или даже генсекретарь, решивший вдруг без наличия на то мандата говорить за всю Организацию Объединенных Наций. Более сотни международных наблюдателей из Италии, Германии, Венесуэлы, Латвии и других стран, следившие за ходом голосования, также признали его итоги легитимными. Вашингтон, который сегодня громче всех критикует нас и кричит о территориальной целостности Украины, недавно заявил о готовности использовать силу для защиты Тайваня, который является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. Это очередные вопиющие двойные стандарты. Сегодня подписаны договоры о вхождении новых регионов в состав Российской Федерации. После их утверждения в российском парламенте и подписания указа президента, воля жителей Донбасса, Запорожья и Херсонщины по воссоединению с Россией будет реализована. Никакого поворота назад, который нам навязывается в сегодняшнем проекте резолюции, не будет. Киевский режим, поставивший интересы своих западных спонсоров выше интересов собственного народа, сам оттолкнул от себя эти регионы и виноват в произошедшем. Никаких выводов, судя по всему, майданная власть пока не сделала. Сегодня мы свидетельствуем об очередном зверском преступлении киевского режима. Укронацистами обстреляна колонна с людьми, ожидавшими пропуска на контролируемую нами территорию в Запорожской области. Имеются десятки погибших. Хочу отметить, что у Совета был шанс принять действительно сбалансированный и полезный документ. В конструктивном духе мы предлагали поправки, которые поддержали бы многие из здесь присутствующих. О том, что необходимо уважать как территориальную целостность всех стран-членов ООН, так и принцип самоопределения народов в соответствии с Уставом и Декларацией о принципах международного права 1970 года. О том, что в соответствии с документами ОБСЕ, под которым, кстати, все страны Запада подписались, безопасность государства неделима. Государств неделимы, и никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Мы предлагали отметить объективный факт того, что члены Совета по-разному оценивают итоги прошедших референдумов. Кто будет спорить с тем, что прямое волеизъявление граждан является важнейшим элементом демократического устройства общества? Может быть, те, для кого в случае Косово никакой референдум не понадобился?
Наконец, мы предлагали зафиксировать призыв Совета ко всем вовлеченным сторонам интенсифицировать поиск дипломатического пути разрешения конфликта. Разве не это должно быть целью наших совместных усилий? Получается, что наши бывшие западные партнеры лишний раз расписались в том, что на самом деле не хотят мира на Украине. Они мечтают о поражении России. И это в свете оголтелой враждебности Запада ставит перед нами иные задачи. Логика автора документа становится понятной, если посмотреть и на избранный ими непрозрачный метод его согласования через двусторонние консультации, когда одни члены Совета не могли видеть, что думают и предлагают другие коллеги. Все мы прекрасно понимаем отведенную этому проекту задачу и его судьбу. Авторы готовы обесценить усилия Совета как главного органа по поддержанию мира и безопасности и в наглую использовать эту площадку как разогрев перед основным шоу в Генассамблее. Там уже Запад по известной схеме мобилизует свои ресурсы для давления и выкручивания рук всем государствам-членам, до кого он сможет дотянуться. Кто-то дрогнет, но хочется надеяться, что многие все же выстоят. Те, кто готов иметь и защищать свое собственное мнение, проводить в жизнь независимую политику и на деле отстаивать принцип суверенного равенства государств. Те, кто против гегемонии одного государства и его сателлитов, не воспринимающих другие государства в качестве равноправных партнеров. Надеемся, что члены ООН смогут непредвзято разобраться в складывающейся ситуации и сделать правильный выбор. Благодарю вас. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration. Je vais maintenant mettre le projet de résolution aux voix. Que ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S 2022-720 lèvent la main. Que ceux... Non, allez, c'était où le truc? Que ceux qui sont... Abstention ou non, d'abord. Que ceux qui sont contre le projet de résolution lèvent la main. Que ceux qui s'abstiennent sur ce projet de résolution lèvent la main. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a retenu 10 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions. Le projet de résolution n'est pas adopté par suite du vote négatif d'un membre permanent du Conseil. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration après le vote. Je donne la parole à l'Albanie. Merci, Monsieur le Président. This is another dark day for the Security Council, for the United Nations, and for the world. The Security Council was again taken hostage on the same issue and by the same country, and was prevented from acting on one of the most important issues on its agenda. Once more, Russia misused a unique privilege that the UN Charter, the very one that Russia, with its actions, is shredding to pieces, has granted to permanent members to maintain peace and security and uphold the international law, and not to block the Council when the world needs it. The text proposed today was about the most fundamental issues and principles that bound us together in the United Nations, in the multilateral world: the preservation of territorial integrity, the sovereignty and independence of a UN member state.
As it has done since 24th of February, Russia chose to stand in total opposition with international law, with its own commitments, with all the repeated calls from every corner of the world to stop its actions and work for peace. Today's vote showed once more that Russia is and remains isolated in its actions and with its positions. Today's vote showed that Russia never wanted peace, never wanted dialogue. What it wanted was only a part of the territory of Ukraine, which now claims that it's its own, will not accept it, and will not recognize any of the consequences of the Russia's actions that go to the detriment of Ukraine. Colleagues, what is happening now in Ukraine should be an alarming bell for the entire world. We should not accept illegal annexation of the territory of other countries. We reiterate the call on all states and international organizations not to recognize any acquisition by the Russian Federation of any part of the territory of Ukraine, and to refrain from any action or dealing that might be interpreted as recognizing any such acquisition. We must be united and firmly condemn this unacceptable behavior and stand in defense of and support Ukraine, because in this way we defend the rules-based international order, international law, and the UN Charter. We'll continue our fight in the GA and will call on the General Assembly to defend the UN Charter. And as to the referred Russian mantra, to draw artificial parallels with other situations which have nothing to do with Russia's aggression, we have been clear about it more than once, and we are not going to dignify such claims which are of the same nature as there is no war in Ukraine, we have committed no crimes there, and we do not want its territory. We trust everyone is today more than ever eyes wide open, and I thank you. Je remercie la représentante de l'Albanie de sa déclaration et je donne à présent la parole à la représentante de l'Inde. Thank you, Mr. President. India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We've always advocated that no solution can ever be arrived at the cost of human lives. We urge that all efforts are made by concerned sides for the immediate cessation of violence and hostilities. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. The path to peace requires us to keep all channels of diplomacy open. India's Prime Minister has unequivocally conveyed this in his discussions with world leaders, including with the presidents of the Russian Federation and Ukraine. So has our External Affairs Minister in his recent engagements at the General Assembly last week. India's Prime Minister has also emphasized that this cannot be an era of war. We therefore sincerely hope for an early resumption of peace talks to bring about an immediate ceasefire and resolution of the conflict. India's position has been clear and consistent from the very beginning of this conflict. The global order is anchored on the principles of the UN Charter, international law, and respect for sovereignty and the territorial integrity of all states. Escalation of rhetoric or tension is in no one's interest. It is important that pathways are found for a return to the negotiating table. Keeping in view the totality of the evolving situation, India decided to abstain on the resolution. Thank you. Je remercie la représentante de l'Inde de sa déclaration et je donne à présent la parole à la représentante de la Norvège. President, we voted in favor of this resolution. The Security Council has a responsibility to act to prevent and end acts of aggression, atrocities, and certainly breaches of territorial integrity. We deeply regret
that this resolution failed to be adopted due to a single member casting its veto. It is wrong that Russia, an invading force, can also prevent Council action aimed at ending its aggression. Moscow has launched an illegal process of annexation of the Ukrainian regions of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia. The Secretary General was very clear yesterday, affirming that any annexation of a state's territory by another state resulting from the threat or use of force is a violation of the principles of the UN Charter and international law. We fully concur. Whatever outcome Russia announces in Moscow today is contrary to international law, has no legal effect, and in no way changes Ukraine's sovereignty within its internationally recognized borders. The Russian Federation, one of the 5 permanent members of the Security Council, has a clear responsibility to respect the Charter, yet its action related to Ukraine cuts against everything UN membership is supposed to stand for. With this action, Russia is isolating themselves from the global community, rejecting multilateralism, international law, and the principles and purposes of the UN Charter. They also continue to ignore the global effects they are causing. President, it is unacceptable that the Security Council has again been blocked from taking action on this significant threat to international peace and security. We are, however, assured that the General Assembly now will have the opportunity to take up this grave and important issue, and we urge the speedy production of a special report on this use of the veto. President, the position of Norway is clear. We are fully committed to the sovereignty, unity, independence, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. Thank you. Je remercie la représentante de la Norvège pour sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant de la Chine. 谢谢主席先生。主席先生，中方对刚刚付诸表决的决议草案投了弃权票。我愿就中方的投票立场做如下说明。谢谢主席先生。主席先生，中方对刚刚付诸表决的决议草案投了弃权票。我愿就中方的投票立场做如下说明。第一，中方在乌克兰问题的立场是一贯和明确的，各国主权、领土完整都应该得到维护，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各方合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。第二，乌克兰危机延宕7个多月，危机及其外溢效应已经带来了广泛的消极影响，危机日益呈现长期化、扩大化的前景，令人担忧。中方对此深感关切。我们认为，当务之急是要全力推动局势缓和降温，引导当事方尽快重启外交谈判，开启政治解决的大门，将各自合理安全关切纳入谈判之中，把可行选项摆到桌面上，为早日停火止战做出努力。第三，安理会作为国际集体安全机制的核心，应当秉持公正、客观立场，优先
用好联合国宪章赋予的斡旋调解工具，为政治解决乌克兰问题发挥负责任、建设性的作用。安理会的任何行动都应当真正有利于缓和局势、化解危机，而不是激化矛盾、加剧对立。第四，乌克兰危机发展至此，是各种矛盾长期积累叠加的结果。事实表明，政治孤立、制裁施压、拱火浇油和集团对抗不会带来和平，只会让形势更加恶化，让问题更加复杂难解。中方呼吁有关各方保持克制，避免采取加剧局势紧张的行动，为通过外交谈判解决问题留出空间。作为负责任的国家，中国始终站在和平一边，我们将继续为缓和局势、解决危机发挥建设性作用。谢谢主席先生。Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration et je donne la parole à la représentante du Royaume-Uni. Thank you, President. President, yet again, Russia has abused its veto to defend its illegal actions. Council members have voted in different ways, but one thing is clear. Not a single other member of this council recognises Russia's attempted illegal annexation of Ukrainian territory. Russia's veto doesn't change that fact. The announcement by President Putin today of the accession of the Ukrainian regions of Kherson, Zaporizhia, Luhansk, and Donetsk into the Russian Federation has no legal effect. It is fantasy. Russia's invasion needs to end. The world has made this clear for 7 months. Yet Russia's response has been further escalation, further mobilization, nuclear threats, and today, another callous attack on a civilian convoy in Zaporizhia. The sovereignty and territorial integrity of Ukraine is under attack. The international system is being assaulted in front of our eyes. Russia will not succeed in this illegal imperialist war. The only question is how much damage they do, how many lives they waste before they realize that. Thank you, President. Je remercie la représentante du Royaume-Uni de sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant de l'Irlande. Thank you, Mr. President. Ireland voted in favour of this resolution. We did so because we believe there must be a robust response from the Security Council to yet another blatant breach of the UN Charter by the Russian Federation in its war of aggression against Ukraine. Ireland remains fully committed to the sovereignty and the territorial integrity of Ukraine within its internationally recognised borders. Earlier this week, Ireland condemned the sham referenda conducted in occupied Ukrainian territory by Russia or its proxies. Today, we categorically reject the so-called results of those illegal and illegitimate referenda and announcements purporting to annex Ukrainian territory. They have no legal effect. As I said at our meeting on Tuesday, this is nothing more than a blatant land grab by the Russian Federation. Let me be clear. Ukraine's borders have not changed. The sham referenda did not reflect the popular or freely expressed will of the Ukrainian people. They are illegal, they violate the UN Charter, they violate Russia's obligations under international law,
and they violate the law of occupation. President, once again, the Russian Federation has shamefully used the veto in a flagrant attempt to excuse its own military aggression against Ukraine, a fellow member of our United Nations. The shocking images of civilians killed or injured near Zaporizhzhia this morning are a stark reminder that it is civilians who are paying the highest price for Russia's senseless war. The use of this anachronistic veto in these terrible and tragic circumstances is simply reprehensible and undermines the legitimacy of this Council in the eyes of the watching world. However, this veto will not prevent the international community from responding to Russia's blatant breaches of international law. This veto will not deter us from holding Russia accountable for its actions. In accordance with Resolution 76-262, Ireland now calls on the Council to submit a special report on the use of the veto in this instance to the General Assembly. Thank you. Je remercie le représentant de l'Irlande de sa déclaration et je donne à présent la parole à la représentante du Ghana. Thank you, Mr. President. Ghana voted in support of the draft resolution, as we firmly believe in its objective to uphold the rules of international law and the principles and values of the Charter of the United Nations. We regret the unsurprising outcome of the vote and the fact that once again the use of the veto by the offending state has stood in the way of the Council's exercise of its mandate to promote and maintain international peace and security. The conduct of the referenda and the subsequent steps taken by the Russian Federation to annex the occupied territories within the internationally recognized borders of Ukraine, in our view, are illegal and constitute serious violations of the sovereignty, political independence, and territorial independence of Ukraine. They are void and of no legal effect in our view, as well as that of many in the international community. As we have repeatedly stated in this chamber, it remains our principled position not to recognize the acquisition of territory by any state through the threat or use of force. We believe that any attempt to unilaterally delineate borders, and for that matter, state territory, is an attempt to unravel the settled and accepted norms of behavior which have ensured the relative stability of our international system since this organization was established to draw the curtains on the era of conquest of territory by wars. We call on the Russian Federation to end its aggression against Ukraine and refrain from any further escalatory action and embrace a new chapter of peace, cooperation, and friendly relations, which is required of all member states. In concluding my remarks, I reaffirm Ghana's firm commitment to respect the sovereignty, political independence, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, and reiterate in that regard our continued support of efforts to help bring an end to the war through peaceful means. I thank you. Je remercie la représentante du Ghana de sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant du Mexique. Presidente, México, quien a lo largo de su historia ha sufrido pérdida de su territorio por anexión como consecuencia de una invasión extranjera, no puede consentir que otro país sea también víctima de este tipo de actos de agresión. La posición de México ha sido muy clara en cuanto al respeto irrestricto al derecho internacional, en particular a la prohibición de la expansión territorial mediante el uso de la fuerza u otros mecanismos que contravengan la Carta de las Naciones Unidas. Esta regla de derecho internacional, prevista explícitamente en la Carta de nuestra organización y refrendada tanto por la Asamblea General como por el Consejo de Seguridad y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, hace que los referendos celebrados en territorios ocupados en Ucrania, dentro del contexto de una invasión, carezcan de validez jurídica.
México respalda la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y reitera su apoyo a los esfuerzos del secretario general y de otros posibles actores para fomentar el diálogo y la diplomacia, para encontrar las vías políticas que pongan fin a esta guerra. Por lo anteriormente expuesto, México votó a favor del proyecto de resolución S/2022/720. Gracias. Je remercie le représentant du Mexique de sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant du Brésil. Thank you, Mr. President. Mr. President, Brazil abstained on the draft proposed by Albania and the United States. Brazil expressed its views on the referenda in Ukraine at the meeting on the 27th. It is unreasonable to assume that populations in areas of conflict are able to freely express their will. The results of such referenda under the current circumstances do not constitute a valid or genuine expression of the will of the local populations and cannot be perceived as legitimate. Brazil stands by the principle of territorial integrity of sovereign states. We acknowledge the drafters' efforts to amend the text to make it more focused and streamlined. Mr. President, on the resolution itself, we believe that its scope and language do not favor an environment conducive to a solution for the conflict in Ukraine. It is a repetition of the same dynamics of the past months, in which the Council cannot agree on any constructive action concerning the conflict in Ukraine. Besides, the document presented to the Council members does not contribute to the immediate goals of de-escalating tensions, negotiating a ceasefire, and starting peace negotiations. We also have a few observations on the process. To circulate the draft with such short notice for consultations with our capitals did not allow member states to timely express their views and concerns. We missed a valuable opportunity of engaging collectively and in a transparent manner, making full use of our consultation spaces in the Security Council. Mr. President, this Council should now explore new courses of action. In the last 7 months, the refusal to consider alternatives did nothing to bring about a political solution to the conflict. On the contrary, it has brought about further escalation and fueled counterproductive narratives in our midst. It is time to do what is expected from us, to find solutions based on straightforward dialogue and constructive diplomacy, with a willingness to fully addressing the concerns of all parties. I thank you. Je remercie le représentant du Brésil de sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant du Kenya. Thank you, Mr. President. Since the start of the war in Ukraine, Kenya has consistently called for cessation of hostilities to allow for dialogue leading to a stable European security order. Whether this is established now or following a protracted war that can escalate to an extreme danger to international peace and security, a negotiation is inevitable. It is critical to the world, and especially developing countries suffering from increased food insecurity and damaging economic turmoil, that it be undertaken now in a way that addresses the security concerns of all parties. This resolution, whether here in the Council or in the General Assembly, will not solve this crisis. Our affirmative vote is based on Kenya's principled defense of the United Nations Charter, and in particular its protection of the principle of sovereignty and territorial integrity of all member states.
Our affirmative vote today is necessary on principle, but insufficient in practically ensuring that the Security Council carries out its mandate. We urge all members to do more to find a path to dialogue and diplomacy, rather than turn the Council into an arena for the continuation of conflict by diplomatic means, rather than its resolution. Mr. President, with this vote, Kenya reaffirms its recognition of Ukraine's sovereignty, territorial integrity within its internationally recognized borders. I thank you. Je remercie le représentant du Kenya de sa déclaration et je donne à présent la parole à la représentante des Émirats arabes unis. Thank you, Mr. President. The referenda held over the last week amidst the ongoing armed conflict and the announcement made earlier today regarding the incorporation of 4 regions into the Russian Federation are serious developments in this conflict. They make finding a peaceful resolution more difficult, and they implicate the territorial integrity, sovereignty, and independence of a UN member state. These are core principles of the United Nations Charter, central to the peaceful, cooperative, and productive relations between states, and essential for the security and stability of all. These principles protect all states, large and small, powerful and weak, and this has informed our vote today. The principle of self-determination is also a fundamental principle enshrined in the Charter we all ratified. But any tensions between this principle and the principles of territorial integrity, sovereignty, and independence need not amount to a zero-sum game. The developments of the last days warrant a clear statement from the Council, underlining the importance of the fundamental principles of the Charter. We have voted in favour of the resolution for that reason, although we would have also liked more time to engage in further edits to the text and on the substance. But as we have continuously stressed in this chamber, the pathway towards a peaceful resolution of this conflict lies in solutions that involve both sides coming to the table quickly, without preconditions, and with the support of trusted interlocutors. We urge both Russia and Ukraine to do so, and I know many around this table today and outside share in this view. This war has gone on too long and destroyed too many lives. Resolving this conflict is important not only for Ukraine and Russia and both their peoples, but also for global peace and security. We need to all stop escalation and help create the conditions for peace. We stand ready to work with all members of this Council to find ways to effectively address the root causes of this conflict and to support a diplomatic pathway forward. Thank you. Je remercie la représentante des Émirats arabes unis pour sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant du Gabon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Gabon s'est abstenu pendant le vote sur la résolution soumise à l'examen du Conseil. La position de mon pays est claire. Nous sommes contre la guerre et nous sommes pour une solution diplomatique à cette guerre. Depuis le début de cette crise, nous avons martelé dans cette salle et dans ce Conseil que nous sommes pour le respect des principes de la Charte. Et nous avons continué en appelant chaque fois à la cessation des hostilités et à des négociations de bonne foi entre les parties. Nous continuons et nous continuerons d'appeler au dialogue et à des négociations de bonne foi entre les parties pour mettre fin à la guerre et promouvoir une coexistence pacifique entre les parties. Parce que nous voulons nous tenir du côté de la solution à la crise, nous réitérons notre soutien à toutes les initiatives visant une issue diplomatique et négociée à la crise. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant du Gabon de sa déclaration. Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de représentant de la France. La France condamne avec la plus grande fermeté l'annexion illégale des régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk et des parties des régions de Kherson et de Zaporijia au sein de la Fédération de Russie. C'est pourquoi elle a voté en faveur de la résolution qui nous était proposée.
Elle appelle tous les pays attachés au respect du droit international à se joindre à cette condamnation. Ces régions, comme la Crimée, font partie intégrante de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. La France ne reconnaîtra jamais ces annexions illégales, ni les résultats des simulacres de référendum qui les ont précédés. Elles constituent une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que de la Charte des Nations Unies. Le secrétaire général l'a dit, toute décision de procéder à l'annexion de ces territoires n'a aucune valeur juridique et doit être condamnée. La France salue la mobilisation de tous les membres de ce Conseil qui, en votant en faveur de cette résolution, ont exprimé leur attachement au droit international et à la défense de la Charte des Nations Unies. Elle salue l'ouverture et l'esprit de compromis dont ont fait preuve les co-auteurs de cette résolution. La France condamne le veto opposé par la Russie, qui montre une fois de plus qu'elle foule aux pieds les responsabilités que lui confère le statut de membre permanent du Conseil de sécurité. Mais le résultat du vote de ce jour est sans appel. La Russie est plus seule que jamais. Nous regrettons que ce Conseil n'ait pas pu se prononcer de manière unanime pour défendre les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale qui sont pourtant les fondements du droit international. L'Ukraine se bat pour sa légitime défense. Comme le président de la République, Emmanuel Macron, l'a dit très clairement, la France continuera de se tenir aux côtés de l'Ukraine pour faire face à l'agression russe et lui permettre de recouvrer sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Je reprends mes fonctions de président du Conseil et je donne maintenant la parole aux représentants de l'Ukraine. Well, thank you, Mr. President. Distinguished members of the Security Council, and I also recognize here the representative of Russia in the permanent seat of the Soviet Union. His lonely hand just raised against the draft resolution has again testified to Russia's isolation and its desperate attempts to deny reality and our common commitments starting from the UN Charter. Putin's envoy has followed in the footsteps of his master in Moscow, where a puppet show has been organized today in an attempt to deny the obvious, that the aggressive and adventurous regime in Russia is heading to its imminent defeat. I'm not going to elaborate on lies that have nothing in common with reality, because the reality is quite different. In reality, Putin has tried to grab territories he does not even physically control on the ground. In reality, Ukrainian forces continue their operations to liberate our sovereign territories. In reality, at least 30 civilians have been killed and 88 wounded following the Russian shelling of Zaporizhzhia earlier today. Russia persists in its genocidal practices of killing Ukrainians, torturing and oppressing them in the occupied territories. Therefore, the only way to make all Ukrainians throughout the sovereign territory of Ukraine feel safe and under the protection of their state is to hoist Ukrainian flags back throughout occupied Donbass, southern Ukraine, and Crimea. Ukraine has every right to liberate its territories and people and will continue to do this regardless of Russia's words or deeds. Sham referendum are elements of aggression against a sovereign state, and anyone involved in organizing or conducting this farce will be held accountable.
Dear colleagues, the resolution has not been adopted just because of one negative vote, the vote of Russia. We are tired of repeating it again and again, allowing Russia to avail itself of the right of the Soviet Union to veto decisions of the Security Council effectively prevents this body from exercising its primary responsibility under the UN Charter, maintenance of international peace and security. At this very moment, millions of people around the world see on their screens the devastating impact of the Russian presence in the Security Council and the Council's failure to effectively respond to a most pressing security threat of a global nature. This failure undermines the image and authority of the United Nations as a whole, which is unjust and unfortunate, because the Security Council is only one pillar of this organization, but a broken one. Luckily, this organization can still rely on the other pillars, which are increasingly demonstrating their determination to step in and use their potential to the maximum amid the situation in the Security Council. I avail of this opportunity to again convey the words of appreciation from my President for the Secretary General's clear position and strong statement that he delivered yesterday. A statement of integrity, a statement of commitment to the UN Charter, a beacon of hope for the UN membership. I quote, "It cannot be reconciled with the international legal framework. It stands against everything the international community is meant to stand for. It flouts the purposes and principles of the United Nations. It is a dangerous escalation. It has no place in the modern world. It must not be accepted," said the Secretary General, end of quote. But let me pose a question here, dear colleagues. What if the Secretary General was not a person of the highest moral standards and was not so dedicated in the cause of defending the Charter? This question is not a rhetorical one. We have seen Secretary Generals of different calibers and backgrounds. We all remember Dag Hammarskjöld, who defended the UN purposes and principles and was never intimidated by Moscow's direct threats to him. Yet, there were Secretary Generals who hesitated too long to act to prevent major crises. Today, many of us called upon the Russian ambassador to respect the UN Charter. But let me ask again, why should the Russian Federation respect the Charter that was not followed when letting it occupy the permanent seat of the Soviet Union? Most of you have already heard on many occasions the Ukrainian position on the illegal occupation by Russia of the Soviet seat in the Security Council. But let me quote to you the Russian confession of bypassing the rules of admission to the membership, posted on the UN official website. And I quote, "In fact, the whole process outwardly looked like a simple change of the country nameplate at the table of delegations in the General Assembly and in the Security Council. Instead of the Soviet Union plate, the Russian Federation appeared," end of quote, said right in our face the Soviet envoy to UN in 1991, Yuri Vorontsov. Ladies and gentlemen, not a single vote, not a single formal decision, neither in the Security Council nor in the General Assembly, just a notification by President Yeltsin delivered
to the then Secretary General, delivered to the addressee by the Soviet ambassador Vorontsov as an ambassador of a new member state, the Russian Federation. I hope we will never have Secretary Generals of this organization who execute the wishes of Russian presidents and admit new members behind closed doors and without decisions of the Security Council and the General Assembly. What is next, you may ask? Attempts by Russia to manipulate the procedures of the General Assembly to redraw the political map of the world that we may see soon in the coming weeks? We should not tolerate this legal nihilism and the aggressor's presence in the seat of a permanent member any longer. The absence of the necessary treatment has turned Russia into a cancerous tumor in the body of the Security Council. It has to be removed before the entire UN system is metastasized. It is time to act. If this Council is incapable of acting with Russia, it is your duty to act without it. And let me thank all of you who have demonstrated during the vote today your readiness to act as responsible and committed members of the Security Council. I thank Albania, France, Ghana, Ireland, Kenya, Mexico, Norway, United Arab Emirates, United Kingdom, United States. I thank everyone who rejected the Russian negative vote to the benefit of this Security Council, to the benefit of the entire organization, to the benefit of international peace and security. And I thank you. Je remercie le représentant de l'Ukraine de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrices ou d'orateurs inscrits sur la liste. La séance est levée.
Okay. La 9144e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour
provisoire de la présente séance est menace contre la paix et la sécurité internationale. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les intervenants suivants à participer à la présente séance. Monsieur Navid Hanif, sous-secrétaire général chargé du développement économique au département des affaires économiques et sociales. Monsieur Sergueï Kourpianov, porte-parole officiel de la société Gazprom. Monsieur Marc-Antoine Heil-Mazega, directeur du Centre Énergie et Climat de l'Institut français des relations internationales. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Je vais à présent donner la parole à Monsieur Navid Hanif. Thank you, Mr. President. Distinguished members of the Security Council, Excellencies, I have been requested to brief the Council on the issue of recent leaks in the Nord Stream pipelines. I should emphasize that all information and data cited in this brief are from publicly available sources. The UN is not in a position to verify or confirm any of the reported details relating to this incident. In the course of 26 to 29 September this year, 4 leaks were detected in the Nord Stream submarine pipelines in the Baltic Sea. The first leak was reported on Nord Stream 1 pipeline in the morning of 26 September in Europe, when seismologists detected a spike in activity. Second and third leaks were reported in the evening of 26 September on Nord Stream 1 pipeline. A fourth leak was reported in the morning of 29 September on Nord Stream 2 pipeline. Neither pipeline was in operation, as supplies in Nord Stream 1 were halted this month, and Nord Stream 2 never came into operation. However, both pipelines contain natural gas. The Nord Stream pipelines were reported to have held several hundreds of millions of cubic meters of natural gas at the time of the incident. At this stage, a site inspection has yet to be done, and details on what exactly happened remain unknown. While the causes of the incident are being investigated, it is equally urgent to address the consequences of these leaks. I would like to point 3 possible potential impacts of the leaks. First, the damage to the Nord Stream pipelines raises concerns regarding the uncertainty in the global energy markets. According to the third brief on the global impact of war in Ukraine, energy crisis by the UN Global Crisis Response Group, published in August this year, the high price volatility witnessed since the pandemic, particularly in 2022, suggests that prices remain at high levels and could rise yet again, causing socioeconomic stress across the world. The incident can exacerbate the high price volatility on the energy markets in Europe and around the world. Second, the potential environmental impact of the leaks is a matter of deep concern. Discharge of hundreds of millions of cubic meters of gas into the atmosphere would result in hundreds of thousands of tons of methane emissions. Over a 20-year time frame, methane has more than 80 times the planet warming potency of carbon dioxide.
and roughly 30 times its potency over 100 years. It is not yet possible to assess how much methane is actually released in the atmosphere, given many uncertainties. Mr. President, third, the incident also makes manifestly clear the vulnerability of critical energy infrastructure. It underscores the importance of accelerating energy transition to create a clean, resilient, sustainable energy system, while ensuring universal access to affordable, reliable, and sustainable energy for all. As the Secretary General emphasized at the launch of the third brief by the Global Crisis Response Group, every country is part of this energy crisis. Mr. President, any attack on critical civilian infrastructure, including energy infrastructure, would be unacceptable. This incident must not be allowed to further increase tensions or deepen divisions in an already tense regional context. I thank you, the Council, for the opportunity to brief you. Je remercie M. Hanif de son exposé et je donne à présent la parole à M. Kurpianov. Добрый день, дамы и господа. 26 сентября в течение одних суток в Балтийском море произошел разрыв сразу 3 ниток газопроводов системы «Северный поток». А именно обеих ниток газопровода «Северный поток-1» и одной из 2 ниток газопровода «Северный поток-2». Северные потоки – это морские газопроводы протяженностью около 1200 километров. Они были созданы для надежных прямых поставок российского газа в Европу. Годовая проектная мощность газопроводов суммарно 110 миллиардов кубометров газа. Это четверть потребления газа в Европейском Союзе. Это энергия для 52 миллионов домохозяйств в Европе. С 2011 года газопровод «Северный поток-1» транспортировал для европейских потребителей почти 500 миллиона кубометров газа. Теперь подробнее о том, что случилось 26 сентября. Около 6 часов утра по центральноевропейскому времени диспетчер береговой площадки газопровода «Северный поток-2» зафиксировал падение давления на нитке А. Ранее, около 2 часов ночи по центральноевропейскому времени, падение давления начала фиксировать система «Газкей». Давление снижалось стремительно, со 103 до 7 бар на немецком участке. Место разрыва находится в экономической зоне Дании, в 25 километрах к юго-востоку от острова Борнхольм. По нитке газопровода расстояние от германского берега составляет 153 километра, от российского 1081 километр. Позднее, в этот же день, произошло еще 2 разрыва. Теперь на газопроводе «Северный поток-1». В 7 часов по центральноевропейскому времени диспетчеры Центра управления газопроводом «Северный поток-1» зафиксировали одновременное падение давления на обеих нитках газопровода. Если до чрезвычайного происшествия давление составляло 165 бар, то после оно упало до 8. Место одного из разрывов на «Северном потоке-1» находится в исключительной экономической зоне Дании, в 54 километрах к северо-востоку от острова Борнхольм. Расстояние по нитке газопровода от немецкого берега 218 километров, от российского 1005 километров. Место другого разрыва в исключительной экономической зоне Швеции, в 59 километрах
к северо-востоку от острова Борнхольм. По нитке газопровода 224 километра от немецкого берега, 999 километров от российского. Таким образом, оба разрыва находятся в нескольких километрах друг от друга. По имеющимся оценкам, в 3 нитках газопроводов на момент происшествия находилось около 800 миллионов кубометров газа. Для сравнения, это потребление Дании за 3 месяца. Данные о резком падении давления и утечке газа позволяют с уверенностью говорить о том, что нарушение герметичности газопроводов вызвано физическим повреждением. Северный поток-1 и Северный поток-2 – это современные, высокотехнологичные, сверхнадежные морские газопроводы. Безупречность использованных технических решений подтверждена годами безопасной эксплуатации. При строительстве газопроводов были использованы трубы из сверхпрочной стали толщиной несколько сантиметров, обернутые армированной бетонной оболочкой. На момент повреждения транспортировка газа по газопроводам не осуществлялась по разным причинам, но все они находились полностью готовыми к работе. Сейчас мы приступили к поиску возможных решений для возобновления работоспособности системы «Северный поток». Сроки такой работы, сроки восстановления работоспособности системы на данный момент оценить невозможно. Точно можно сказать, что это очень сложная техническая задача. Первоочередные шаги – это физическое обследование мест повреждений. В целом, ситуация с произошедшими в один день разрывами одновременно на 3 нитках морских газопроводов является абсолютно беспрецедентной. По сути, Европа на неопределенный срок лишена одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса. Россия и «Газпром» потратили огромное количество сил и средств для того, чтобы построить и запустить эти газопроводы. Потому что это самый короткий и самый безопасный, как нам казалось, путь российского газа к европейским потребителям. Сейчас газопроводы стоят с пробоинами. У меня все. Je remercie M. Kourpianov pour son exposé et je donne à présent la parole à M. Eil Mazega. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, je suis un chercheur à l'Institut français des relations internationales et j'ai travaillé pendant plusieurs années sur les questions gazières russo-ukrainiennes. I'll turn to English. I cannot but concur with Mr. Kuprianov's assessment that the Nord Stream 1 and 2 corridors were designed and led on the bottom of the sea in an extraordinary state-of-the-art technology with a view to reducing the risk of any significant damage eventuating from storms, non-exploded Second World War bombs, vessel anchors, fishing trawls, or sinking ships. These are great pipelines. So to my best knowledge, an accident can be ruled out. I am, however, not in a position to tell you what exactly has happened. Instead, in my remarks, I will try to contextualize these unprecedented events, as Mr. Kuprianov put them. In a nutshell,
The explosions are another episode in a long-lasting geopolitical confrontation between the US and Russia on the one hand, and Europe and Russia on the other hand, where energy trade and pipeline infrastructure have taken a center stage and have been weaponized. Allow me to go 1 year back in June 2021, when the first unprecedented intervention by Gazprom on European gas market took place. Gazprom unusually started to reduce its gas exports to European markets, however, respecting contractual obligations. This pushed gas prices up and led to a slow increase in imports of liquefied natural gas to compensate. Nord Stream was indeed fully operational by then. This last year happened at the climax of US-Russia tensions around Nord Stream 2, whose construction was being finalized but slowed down due to US sanctions. Finally, the pipeline construction was completed following a Biden-Putin meeting in Geneva, and by fall 2021, the opening of the pipeline was pending the completion of a certification procedure to make sure it complies with EU law. Last point, important one, the reduction in Gazprom supplies last year happened as the EU had published its accelerated decarbonization plan for 2020 and as the Russian military buildup had started around Ukraine. So Russia's aggression of Ukraine in February this year aggravated the gas supply tensions. End of February, Germany stopped the certification procedure for Nord Stream 2 indefinitely. Shortly after, Gazprom reduced gas supplies to Europe via Poland and Ukraine, and in the following months, using various pretexts and reasons, started to progressively cut off entirely most of its customers, but this time in key disregards of long-term contracts. This summer, in an unprecedented move, Gazprom further reduced export volumes via Nord Stream, blaming Western sanctions on equipment. So this extraordinary pipeline infrastructure, as we speak, had been actually shut down for many days and weeks. Europe and many important countries around the world have been severely impacted by Gazprom's market behavior. On the one hand, in Europe, we have soaring prices, which cause incredible burden and pain on consumers, utilities, and public finances, while Gazprom has made huge profits. And in the rest of the world, many, many large importers are deprived of access to LNG cargoes because simply they cannot afford to pay them. The consequence is clear. Many countries and companies have turned to dirty fuels such as heavy oil or coal as LNG became unavoidable, of course, causing huge, lasting environmental damage. So where did we stand just before the pipeline explosions? Well, Gazprom's contractual relations, much to my regret, and an incredible, unprecedented move with most of its European customers were in full tatters, and flows through the pipeline were stopped for several weeks already. Against this backdrop, the relevance and value of the Nord Stream corridors to Russia has obviously declined. Financially, this huge investment is de facto a sunk cost investment. Gazprom had, as I said, stopped transporting gas through Nord Stream, and whatever the relevance of Gazprom explanations, Gazprom has the ability to reroute and had the ability to reroute gas going through Nord Stream via either Belarus or Ukraine, but this did not happen. It is a widely shared view among experts that the Nord Stream 2 pipeline would probably never have been taken into operation following Russia's aggression against Ukraine. So the EU has been working in past months to phase out Russian gas as soon as possible, meaning when contractual obligations allow, and in turn, Russia has pledged to rapidly pivot its gas infrastructure to Asia, notably China and India. So what is the new situation we are in now
following the pipeline explosions. I cannot but stress the incredible massive methane leak, and IPCC reports tell us how dangerous this is. And as a footnote, it is regrettable that Russia has not signed up to the global methane pledge, and satellite pictures of Russia suggest Gazprom has been ramping up gas flaring operations in past months. Spot gas prices are up again, and Gazprom can still export a lot more gas via Belarus and Ukraine if it really wanted to. I see little impact on US LNG exports to Europe in the short to long term. US supplies to Europe will remain steady unless the weather interferes. And overall, there is a clear upward limit to additional LNG supplies from the US in future to Europe, hence why Europe is looking for other options to help replacing some of the Russian gas. So to finish, these explosions set an extraordinary precedent where energy infrastructure is targeted by obvious sabotage operations of sophisticated nature. We had seen this before in Ukraine. This should be, in my view, not only a concern for Europeans, but actually for the rest of the world, because anything happening in Europe has global implications. I thank you for your attention. Je remercie M. Haile Mazega de son exposé. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil de sécurité qui souhaitent faire une déclaration. Et je donne la parole d'abord au représentant de la Fédération de Russie. Господин председатель, благодарим представителей секретариата ООН и компании «Газпром» за представленную информацию. Мы благодарим также господина Эль Мазега. И я не буду комментировать его интересную, но, на мой взгляд, не всегда объективную презентацию того, что произошло и происходит на газовом рынке. С нами здесь находится представитель «Газпрома». Я думаю, что если он захочет, он сам это сделает. Господин председатель, Россия запросила сегодняшнее заседание в связи с диверсиями на 3 нитках системы морских газопроводов «Северный поток» 27 сентября 2022 года в исключительной экономической зоне Дании и Швеции неподалеку от датского острова Борнхольм. Генеральная прокуратура России уже инициировала возбуждение уголовного дела по статье об акте международного терроризма. Начато предварительное следствие. Давайте сейчас просто сопоставим факты. Факт номер 1. За несколько недель до начала специальной военной операции президент США Байден заявил, я цитирую, «Если Россия вторгнется, я имею в виду, если ее танки и войска опять пересекут границу Украины, то не будет больше никакого Северного потока-2. Мы положим этому конец». Конец цитаты. В ответ на вопрос журналиста о том, как это возможно, если Северный поток-2 контролирует Германия, а не США, президент Байден ответил, обещаю вам, мы сможем это сделать. Эту мысль тогда растиражировали многие американские официальные лица. Факт номер 2. В июне 2022 года датский остров Борнхольм, где спустя 3 месяца произойдет инцидент на ветках Северного потока, стал местом проведения масштабных учений НАТО в Балтийском море «Балтопс». Как написало американское издание «Spew», одной из главных задач Альянса в ходе учений было испытание беспилотных подводных аппаратов, для которых акватория в районе острова подходит лучше всего. После окончания учений американский десантный корабль USS Kearsarge не покинул акваторию Балтийского моря и находился вблизи датского острова вплоть до 20-х чисел сентября. Но самое интересное, что вертолетная группировка корабля еще с конца августа начала планомерно патрулировать район острова Борнхольм, а траектория полета вертолета удивительным образом совпадает с маршрутом пролегания газопровода. Хочу подчеркнуть, это открытые данные по геолокации морского и воздушного транспорта, которые собираются на основании информации с транспондеров. То есть Соединенные Штаты не скрывали своего присутствия в районе и совершали свои маневры показательно и нарочито.
Факт номер 3. Сразу после инцидента бывший министр обороны и иностранных дел Польши Радek Sikorski разместил в Твиттере фото места аварии на трубопроводе и прямым текстом поблагодарил США за эту диверсию. Так и написал: «Спасибо, США». Вот фото этого твита. На нем действующий депутат Европарламента не остановился и сделал комментарий под своим сообщением. Я цитирую: «Не существует нехватки трубопроводных мощностей для транспортировки газа из России в Западную Европу, включая Германию. Единственная логика Северного потока была в том, чтобы Путин мог использовать его для шантажа или безнаказанно начать войну в Восточной Европе». Конец цитаты. Вчера, видимо, осознав, что сказал лишнего, он удалил свой пост. Не можем не отметить, что супруга господина Сикорского, Анна Аппельбаум, человек, вхожий во властные структуры в Вашингтоне и имеющий доступ к самой разнообразной информации. Факт номер 4. Почти одновременно с диверсией на Северном потоке в польском городе Голеню прошло официальное открытие газопровода Baltic Pipe из Норвегии, который поляки давно позиционировали как спасение от Северного потока. Хотя, кстати говоря, пропускная способность Baltic Pipe с Северным потоком абсолютно несопоставима. Факт номер 5. Заявление блока НАТО в связи с диверсией, в котором предупреждается об опасности ударов по инфраструктуре НАТО. Как будто в НАТО опасаются, что им кто-то за что-то будет мстить. Как говорится, на варе и шапка горит. Как и в любом расследовании, прежде всего важно установить того, кому выгодна сложившаяся ситуация, или, как говорят следователи, у кого был мотив и возможность для осуществления преступного деяния. Давайте порассуждаем дальше. Выгодно ли разрушение Северного потока европейским государствам? Вряд ли. Они в таком случае попадают в зависимость от более дорогого и крайне ненадежного поставщика. Я имею в виду страну в пребывании штаб-квартиры ООН. Если оставить за скобками вконец обезумевших от русофобии польских, чешских и прибалтийских политиков, при всей заскаливающей в ЕС антироссийской истерии специалисты не могут не понимать опасность такого сценария и его последствия для европейской экономики. Нанесен серьезный экологический ущерб акватории Балтийского моря. Под угрозой морское сообщение в нем. Все это подтвердили в своих письмах в Совет Безопасности коллеги из Дании и Швеции. Объективная значимость проектов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и вклад в энергобезопасность Европы неоднократно подчеркивалась высшими должностными лицами Евросоюза и его стран-членов. Для Европейской комиссии «Северный поток» изначально имел статус проекта общего интереса и пользовался полной политической поддержкой. Система газопровода внесла существенный вклад в диверсификацию маршрутов поставок голубого топлива, равно как и трубопроводы Ямал-Европа и Турецкий поток. Их введение в строй позволило постепенно начать уходить от монопольной транзитной зависимости газоснабжения Европы от киевского правительства, которые отметились недобросовестными деловыми практиками, попросту говоря, воровством. Руководство ФРГ многие годы утверждало, что потребность в газе для Германии и Европы будет только расти. Австрийские власти в 2021 году заявляли, что Северный поток способствует энергобезопасности Европы и приветствовали шаги, которые позволили бы повысить надежность энергоснабжения континента. Последствия разразившегося энергетического кризиса доказали правоту тех, кто понимал важность Северного потока для обеспечения стабильных и предсказуемых поставок энергоресурсов. Вызванные санкционными действиями европейских и американских властей перебои с поставками газа в 2022 году уже негативно воздействуют на европейскую промышленность, ее рентабельность и конкурентоспособность, провоцируют иммиграцию квалифицированной рабочей силы и перенос производственных мощностей за пределы Европы, в частности в США. Энергетическая бедность не просто вернулась, а ворвалась в повестку не только развивающегося мира, но и развитых стран.
Возобновление поставок, прежде всего по долгосрочным контрактам, как предлагала и предлагает Россия, позволило бы стабилизировать положение в производящих отраслях и избежать энергетического коллапса. Следующий вопрос. Выгодно ли разрушение Северного потока России? Если рассуждать с точки зрения здравой логики, а не в духе болезненных фантазий о том, что русские готовы на что угодно, лишь бы запугать Европу, то, разумеется, нет. Нам нет смысла своими руками разрушать проект, в который мы вложили колоссальный объем инвестиций и от которого могла бы быть для нас существенная экономическая отдача. Вы ведь на Западе сами утверждали, что мы наживаемся на экспорте энергоресурсов и выигрываем от роста цен на них. Наконец, главный вопрос. Выгодно ли произошедшее с Северным потоком Соединенным Штатам? Безусловно. Американские поставщики сжиженного газа должны праздновать кратное увеличение поставок СПГ на европейский континент. А с политической точки зрения разорвана последняя нитка, обеспечивающая самостоятельность Евросоюза в области энергетики. США в условиях энергетического кризиса спешно переносится европейское производство. Они получают передовые кадры, технологии, производственные ресурсы. Все то, что десятилетиями копила и развивала объединенная Европа. Жители Европы остаются один на один со своими проблемами. Но за океаном никого не заботит, что Европу ожидает очень темная, холодная и долгая зима. В связи с этими простыми и логическими вопросами я хочу спросить представителя США. Вы можете подтвердить прямо сейчас в этом зале, что ваша страна не имеет отношения к этой диверсии? Коллеги, разумеется, мы не ставим сегодня задачу найти и назвать виновных. Совет Безопасности, ни судебные органы не должен брать на себя подобные задачи. Поэтому Россия выступает за всестороннее расследование для выяснения подлинных обстоятельств произошедшего. Нам интересно услышать сегодня мнение наших западных коллег, узнать вашу официальную точку зрения. Надеемся, что вы воздержитесь от русофобской, лишенной здравого смысла, словесной эквилибристики, в духе той, которая применялась вами в отношении украинских ударов по Запорожской атомной электростанции. Ждать ли нам от вас заявлений, что вслед за мазохистскими обстрелами Запорожской АЭС, на которой мы сами же и находимся, мы начали подрывать собственный газопровод? Совершенно очевидно, что осуществление диверсии подобной сложности и масштабу не под силу простым террористам. Рассматриваем действия по повреждению газопроводов как умышленную диверсию против важнейшего объекта энергетической инфраструктуры Российской Федерации. Атаку, которая едва ли могла произойти без вовлечения государственных или подконтрольным государственным субъектов. Мы обязательно установим всех причастных к данной диверсии. Те, кто стоял за этим, не могут претендовать на положение не стороны вооруженного конфликта или на нейтральный статус, который, правда, западные страны уже давно нарушили. Кроме того, хочу подчеркнуть, что любое международное расследование произошедшего может претендовать на объективность только если к нему будет подключена Россия. Убеждены также в необходимости участия в расследовании не только тех стран, в территориальных водах которых была осуществлена эта диверсия, но и представителей ФРГ, которой в основном предназначался газ Северного потока. Если версия причастности тех или иных государств к совершенным терактам подтвердится, то это будет означать сознательную эскалацию конфликта. Я надеюсь, коллеги, что все в этом зале осознают, к какой опасной черте нас подводят те, кто совершил эту диверсию. Благодарю вас. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration et je donne à présent la parole à la représentante de la Norvège. Thank you, President, and we thank the briefers for their updates. The damage to the Nord Stream 1 and 2 pipelines in international waters within the economic zones of Sweden and Denmark is of deep concern. This has created a very serious situation in terms and risk to shipping. We remain in close contact with our Nordic neighbors
and we thank Denmark and Sweden for the joint letter sent to the Security Council. President, all currently available information indicates that the damage to Nord Stream 1 and 2 is the result of deliberate and irresponsible act of sabotage. We need to get to the bottom of what has happened and why, even if it may take some time. Norway fully supports the investigation launched by Danish, Swedish, and German authorities aimed at getting full clarity of this incident. President, this has occurred against the backdrop of war and energy crisis in Europe and beyond. Those responsible clearly wanted to create fear and insecurity on the European continent. As a major supplier of gas, Norway is aware of the special responsibility we have to safeguard security on the Norwegian continental shelf. We will keep in close dialogue with our allies and partners on this issue. I thank you. Je remercie la représentante de la Norvège de sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant du Mexique. Gracias, presidente. Agradezco a los señores Hanif, Kurpillanov y Eil Macega por sus presentaciones y la información que nos han compartido. México ha seguido con preocupación los recientes incidentes en el mar Báltico que ocasionaron fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Lamentamos el impacto que esto tendrá sobre el medio ambiente, sobre la navegación internacional y desafortunadamente también constituyen un factor adicional grave desestabilizador de los mercados energéticos, los cuales ya se habían visto muy afectados por la guerra en Ucrania. Ahora, lo más complejo es que, dada la información disponible, parece poco probable que se trate de un accidente. Todo apunta a un sabotaje. Lo anterior es pues, particularmente preocupante en el contexto en el que esto ocurre. Por un lado, la reparación, ya escuchamos, no será sencilla y el daño infringido tendrá graves consecuencias tanto en lo económico como en lo social. Por ello, es necesario que se lleve a cabo pronto una investigación rigurosa, imparcial, para determinar las circunstancias que dañaron esta infraestructura civil y que se identifique a los responsables. Para concluir, reitero que este lamentable incidente nos obliga, en verdad, a repensar cómo vamos a enfocar los esfuerzos del Consejo para reducir las tensiones y empezar a buscar con más determinación una solución por la vía del diálogo y de la diplomacia antes de que el conflicto siga escalando semana tras semana frente a la actitud contemplativa del Consejo. Gracias. Je remercie le représentant du Mexique de sa déclaration et je donne la parole au représentant de l'Irlande. Thank you, Mr. President, and thanks also to Assistant Secretary General Hanif for his briefing and to our other briefers. Ireland is deeply concerned by the sudden and extensive gas leaks detected in the Nord Stream 1 and 2 pipelines earlier this week. The immediate priority must be to ensure maritime safety and avert the risk of a climate and ecological disaster. The potential for a massive and highly damaging emission event is a serious concern. All the analysis to date indicates that these leaks are the result of deliberate acts of sabotage. We understand that at least 2 detonations occurred underwater,
damaging the pipelines and causing major leaks of natural gas into the Baltic Sea. The magnitude of the explosions was measured at 2.3 and 2.1 on the Richter scale, corresponding to an explosive load in the region of several hundred kilos. The irresponsibility of such acts cannot be overstated and must deeply concern us all. That such acts might occur now, in the midst of a global energy crisis and with winter fast approaching, makes it all the more appalling. Sweden, Denmark, and Germany have our full support in managing the consequences of this indefensible act. We stand ready to provide any assistance necessary. We also strongly support the ongoing investigations in the most affected member states to determine the full facts behind the leaks. Mr. President, let us be clear. Any deliberate disruption of European energy infrastructure is utterly unacceptable. Ireland, along with our EU partners, will ensure that it is met with a robust and united response. Thank you. Je remercie le représentant de l'Irlande de sa déclaration et je donne la parole au représentant du Gabon. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le sous-secrétaire général Hanif pour son briefing. Nous avons écouté avec attention les exposés de M. Kupianov et El Mazega. Monsieur le Président, les informations que nous venons de recevoir faisant état de fuites importantes sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 nous préoccupent au plus haut point et suscitent des inquiétudes sur la possibilité d'une catastrophe au large de la mer Baltique. L'échelle du risque et l'ampleur des enjeux économiques et environnementaux appellent une réponse urgente et bien circonscrite afin d'évaluer le niveau de la menace et se prémunir des éventuelles conséquences négatives du méthane dans l'atmosphère. Nous notons avec appréhension les mesures prises notamment concernant l'interdiction des survols et le congestionnement de la navigation dans la zone concernée. Nous espérons qu'il s'agit de mesures de précaution qui tiennent compte de la sécurité et l'indispensable approvisionnement énergétique en début de saison hivernale. Nous espérons surtout que les dommages sur les gazoducs ne sont pas à la remorque des hostilités entre les parties belligérantes. C'est le lieu pour nous de rappeler non seulement que nous sommes opposés à la guerre, mais également que la guerre n'est pas un état de non-droit. Elle a des règles strictes qui protègent les populations civiles et les infrastructures civiles. En réitérant notre appel à une cessation immédiate des hostilités entre les belligérants, nous soulignons l'urgence d'une action pour restaurer les gazoducs endommagés, circonscrire les dégâts causés. Nous appelons également à une enquête indépendante afin de faire toute la lumière sur cette fuite et établir les responsabilités. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant du Gabon de sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant du Royaume-Uni. Thank you, President. And I'd like to thank our briefers for setting out what we know so far about this case, which is clearly still very limited. But once again in this chamber, we've heard some absurd Russian claims and conspiracy theories this afternoon. Russia's request for this meeting was a cynical attempt to distract from Putin's illegal annexation of Ukrainian territory today. President, the damage to Nord Stream 1 and Nord Stream 2 pipelines in the Baltic Sea is of deep concern. These leaks are not only causing risks to shipping, but also substantial environmental damage in the Baltic Sea. They are releasing enormous amounts of methane into the Earth's atmosphere. We agree the assessment that all currently available information indicates this damage is the result of sabotage. We strongly support the investigation by the authorities of Denmark, Sweden, and Germany. Intentional damage to civilian infrastructure is reckless and irresponsible, wherever it takes place. We must establish clear international norms that such damage is utterly unacceptable. For NATO's part, as set out in yesterday's statement of the North Atlantic Council, Allies remain committed to prepare for, deter,
and defend against any hybrid tactics by state and non-state actors, including coercive approaches to energy. We are clear that any deliberate attacks against allies' critical infrastructure would be met with a united and determined response. The United Kingdom will continue to work alongside our partners to protect Europe's energy security. Thank you. Merci le représentant du Royaume-Uni de sa déclaration et je donne la parole au représentant des États-Unis. Merci, Monsieur le Président, and thank you to Assistant Secretary Hanif and our other briefers today. I'll be a little longer than I intended, given that, once again, our Russian colleagues have decided to instrumentalize a Security Council meeting to spread conspiracy theories and disinformation, and to quote my colleague, morbid fantasies. But let me begin by saying, clearly and unequivocally, we're deeply concerned by the apparent sabotage that took place on the Nord Stream 1 and the Nord Stream 2 pipelines. As we just heard from the United Kingdom, deliberate actions to damage critical infrastructure can't be tolerated. Efforts to investigate are underway, and the United States strongly supports European efforts to conduct this important investigation. It could take time, but the search for the truth will not be rushed. It's important that we first establish the facts. Now, I know our Russian colleagues have had a bad afternoon, actually a bad day. They had to sit and watch that strangely odd fascist Nuremberg-style rally combined with Las Vegas 1970s show that happened in Moscow this morning to celebrate the illegal annexation of Ukrainian territory. And that afternoon, they got hit by the Council's vote, clearly sending the message about their annexation of Ukrainian territory. But I don't think that justifies, once again, the Russian delegation raising conspiracy theories and mass disinformation in this Council. My Russian colleague continues to use inflammatory rhetoric that is accusing the United States of being involved in this act of sabotage. Let me answer his question. Let me be clear. The United States categorically denies any involvement in this incident, and we reject any assertions saying the contrary. Let me also talk about energy supply, since that was raised, and the relationship between the United States and our European friends and partners in the energy sector. It's been clear for years that Russia is not a reliable energy supplier. So yes, the United States has been working with our European partners and our allies to increase their energy resilience and provide alternative supplies. We are working on a short-term basis and a long-term basis to address energy security and the stability of global energy markets, not only for Europe, but for the world. I'll end there because while we get to the bottom of what happened at Nord Stream, we're not going to let Russia's disinformation apparatus distract us from addressing the main issue at hand, which is the continuing aggression against Ukraine and the destruction of civilian infrastructure on Ukrainian sovereign territory. It's important that we use this meeting not to foster conspiracy theories, but to focus our attention on Russia's blatant violation of the Charter and its crimes in Ukraine. In only half a year, Ukraine has become the scene of some of the worst mass-scale violence, including destruction of infrastructure, that Europe has witnessed in decades. Of deep concern to us all is the conclusion last week by the UN Commission of Inquiry that Russia committed war crimes in Ukraine, including deliberate destruction of infrastructure. Sabotage of critical infrastructure should be a concern to us all. In the context of Russia's aggression against Ukraine, we have seen numerous Russian attacks damaging civilian infrastructure. We witnessed Russia recklessly seize control of Europe's largest nuclear power plant, risking a nuclear disaster in Europe. We saw countless attacks destroying civilian electricity infrastructure. Russia attacked energy and water infrastructure in Kharkiv, Zimev, and Pavlograd on September 11th and 12th that caused mass blackouts and water cutoffs. On September 14th, there were reports of Russia striking a dam at the Karachnev Reservoir, causing fear of flooding. We've also heard in this very chamber
UN experts recount numerous verified instances of harm to civilians and civilian infrastructure resulting from Russia's war against Ukraine. These reports include credible reporting of the bombing of educational institutions, medical clinics, hospitals, killing of aid workers, medical staff, and patients. Evidence of the scale of atrocities continues to mount as Russia ignores international calls for an immediate stop to end this war. Despite efforts that we heard today to distract us from the truth and to distribute more disinformation and slightly wacky theories, the facts on the ground in Ukraine speak for themselves. Russian attacks in Ukraine have hit civilians, and they've reduced cities to rubble, resulting in thousands dead and injured. As we did with this afternoon's vote, we must continue to speak out against Russia's atrocities, this war, and the wanton disregard for international law that we are seeing on the ground. We must not allow Russia to continue to use this platform, this council, to spread lies and disinformation, which they have done since the very beginning of this war in Ukraine. I'm sure all of us recall how the days before the war began, the Russian delegation was tweeting out that there was no intention to invade the Ukraine. We must continue to investigate and bear witness to Russia's atrocities, and we must demand accountability. The United States will not be distracted from seeking justice and accountability. We will not be distracted from defending the UN Charter against such blatant violations and transgressions. Thank you, Mr. President. Je remercie le représentant des États-Unis de sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant de la Chine. 谢谢主席。我要感谢3位通报人的通报。我们对北溪天然气管线近日发生多处泄漏，并伴随强烈水下爆炸，表示严重关切。北溪天然气管线是欧洲能源运输大动脉，该项目向23个欧洲国家提供重要天然气供应。泄漏事件导致管线物理中断，使欧洲能源供应短缺问题更加突出。全球各地，包括发展中国家的消费者，恐怕要承受由此引发的能源市场动荡和能源价格上涨。目前泄漏仍在继续，事件对相关海域的航运线路和生态环境的影响仍在显现。当欧洲和世界正面临层出不穷的棘手挑战之时，这实在是一件我们不愿看到的、令人痛心的大灾难。主席先生，我们注意到，目前的信息表明，此次泄露不是意外事故，很可能是蓄意破坏造成的。如果属实，这将构成对跨国民用设施和海底管道的袭击，违反国际法。我们还注意到，各攸关方均认为，对泄露事件开展客观、公正、专业的调查十分必要。正如刚才通报者所强调的那样，此次泄露事件凸显了跨境基础设施的脆弱性。我们愿同各方共同努力，维护好跨境基础设施的安全。谢谢主席。Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration et je donne à présent la parole à la représentante des Émirats arabes unis. Thank you, Mr. President, and I'd also like to begin by thanking Assistant Secretary General Naveed Hamid for his briefing, and we've also listened carefully to the other briefers today and take note of the information provided. We are also deeply concerned by the severe damage to the Nord Stream 1 and 2 gas pipelines. While the exact cause remains unknown, it appears that the damage has resulted from a deliberate act of sabotage. At a time of heightened geopolitical tensions and global turmoil, potential missteps and further escalation must be avoided. Now is the time to maintain calm and establish the facts regarding the cause of this damage through a transparent and comprehensive investigation.
Mr. President, as the world continues to suffer the consequences of the ongoing conflict in Ukraine, maintaining maritime and energy security around the world is fundamental to ensuring all of our stability and prosperity. Further volatility in energy markets will put increasing strain on communities around the world, particularly those in developing countries. Furthermore, this incident has resulted in a grave environmental disaster with long-term repercussions not only to the Baltic Sea region, but to the world. While the full environmental cost is only now being assessed, it is likely to represent one of the worst greenhouse gas leaks ever recorded. Mr. President, the world faces severe environmental, economic, and energy challenges while on an already difficult path to recovery from the COVID-19 pandemic. The damage to such energy infrastructure and the resulting environmental and economic harm further exacerbates these challenges. We underline the critical importance of avoiding any steps that aggravate the fragile regional and global situation. All efforts must be made to ensure that the facts are properly established and that no further incidents take place. Thank you, Mr. President. Je remercie la représentante des Émirats arabes unis de sa déclaration et je donne la parole à la représentante de l'Albanie. Merci. We are also deeply concerned by the reports about large leaks that were detected on September 27 in both Nord Stream 1 and Nord Stream 2 pipelines in exclusive economic zones of Denmark and Sweden in the Baltic Sea. The plumes of gas rising to the surface are causing environmental damage, and the impact on maritime life in the Baltic Sea are likely to be very substantial. The information available so far indicates that leaks are the result of a deliberate act of sabotage. Such acts are unacceptable and threaten seriously the international security. We support the investigations underway to find the origin of the damage and the possible perpetrators. It is very important to get full clarity. We share the commitment of the international community to deter and defend against the misuse of energy and other hybrid tactics by state and non-state actors. Any deliberate attack against critical infrastructure should be met with a united response. While we wait for the results of the investigation, we must not lose sight of the larger context. While the military aggression of Russia in Ukraine continues and has further escalated, reckless and irresponsible acts of sabotage on critical energy infrastructure may be seen as acts of intimidation of the directly affected countries, the Baltic region, and the European Union. Since 24th February, we have witnessed repeated attacks on civilian infrastructure, including by putting in serious danger nuclear plants, and energy is being used as a weapon of geopolitical gains. It is therefore imperative that we join efforts to promote energy security and to prevent further threats and actions. Thank you. Je remercie la représentante de l'Albanie pour sa déclaration et je donne à présent la parole à la représentante du Kenya. Thank you, Mr. President. I also want to thank Mr. Navid Anif, ASG for Economic Development, and the two briefers for their briefings this evening. Mr. President, Europe and the world cannot afford any escalation or spread of the war in Ukraine. Many countries that were already struggling to build back after the COVID pandemic are bearing the brunt of the impact of this war, including the surge in food, energy, and farm input prices. That is why, Mr. President, Kenya continues to call for an immediate cessation of hostilities to allow space for diplomacy in the search of a political solution that is aligned to the UN Charter and that safeguards Ukraine's territorial integrity while being sensitive to the security concerns of all parties. I thank you for your attention. Je remercie la représentante du Kenya pour sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant de l'Inde. Thank you, Mr. President. I thank ASG and other two briefers for their statements.
We are closely following developments with regard to the evolving situation. We continue to urge relevant sides to exercise restraint and not engage in any activity which may disrupt peace and stability. Any targeting of civilian infrastructure and facilities must be avoided. The present incidents have the potential to impact stability in Europe and beyond, apart from negatively affecting the environment. Since the beginning of the Ukraine conflict, the global south has been disproportionately impacted by its consequences, including those related to food, fuel, and energy crisis. The present situation, if left unchecked, has the potential to further exacerbate this situation. We would support calls for an independent and objective investigation in this regard. India strongly reiterates the need for an immediate cessation of all hostilities and a return to dialogue and diplomacy. We have consistently reiterated that the global order is anchored on international law, UN Charter, and respect for territorial integrity and sovereignty of states. I thank you. Je remercie le représentant de l'Inde de sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant du Brésil. Thank you, Mr. President. I thank ASG Hanif, as well as Mr. Krupianov and Mr. Il Mazega for their briefings. This week's incident is undoubtedly cause for concern for all, in light of its potential to further disrupt Europe's energy security with rippling effects on the world economy. We must also be aware to the significant environmental impact such a disaster poses to local maritime life and to the amount of greenhouse gases leaked, which threatens our global effort against climate change. It is critical that reactions are based on sound information. We encourage the sharing of additional information to Council members on the status of the Nord Stream pipelines on a regular basis. We also believe that an investigation into the events should precede any conclusions. It is in the interest of all to clarify the incident and seek a prompt solution to avoid worsening the energy crisis in Europe. We encourage those involved to cooperate in the investigation efforts and to work together to ensure the necessary repairs take place as soon as possible. And I thank you. Je remercie le représentant du Brésil pour sa déclaration et je donne à présent la parole à la représentante du Ghana. Thank you, Mr. President. I'd like to thank the briefers for sharing with the Council their assessment of the situation. Ghana notes with much concern the unprecedented damage caused to the Nord Stream 1 and Nord Stream 2 gas pipelines, resulting in the leakage of natural gas in the area. We have also noted the leakage has necessitated the demarcation of a no-sail zone and caused some disruptions to maritime straits that traverse the affected area. Like the wider international community, we are concerned about the immediate and potentially long-term damage to the marine environment and climate in the region. We believe that urgent and independent investigations are necessary to determine the circumstances leading to the leakage in the two pipelines and guide appropriate remedial action, including ensuring accountability by any persons or state found to have been complicit in this matter. The safety and security of the European energy infrastructure, like all other critical infrastructure situated on land, in maritime areas, or cyberspace, requires the concerted efforts of all member states and the wider international community to prevent foreseeable interruptions in services that are critical to the survival of the people who rely on them. Indeed, the Security Council in its resolution 2341 recognized the increasing interdependence of countries on critical infrastructure and encouraged cooperation at all levels to ensure their safety and protection from all forms of harm. We accordingly call on all stakeholders to work closely to resolve any issues affecting the security of the Nord Stream gas pipelines and such other critical infrastructure. We urge restraint by all parties concerned and caution against unilateral actions. I thank you. Je remercie la représentante du Ghana de sa déclaration. Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de représentant de la France.
La France est très préoccupée par les 2 explosions sous-marines qui ont frappé les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 le 27 septembre et entraîné 4 fuites de méthane au large de l'île danoise de Bornholm. Ces incidents sont sans précédent. La France exprime sa pleine solidarité avec le Danemark et avec la Suède, qui sont directement touchés par leurs conséquences sécuritaires et environnementales. La situation est très grave et la menace doit être prise au sérieux. Toutes les informations disponibles indiquent que ces fuites sont le résultat d'un acte délibéré et probablement d'une action de sabotage. 2 événements sismiques ont été enregistrés avant que ne surviennent les fuites. Les mesures indiquaient des explosions équivalentes à 500 kg de TNT. Il ne s'agit donc pas d'une coïncidence. Ces explosions ont une origine humaine. Je remercie le Danemark et la Suède pour la lettre qu'ils ont adressée hier à la présidence de ce Conseil. Elle est très utile aux travaux de celui-ci. La France dénonce cet acte irresponsable qui met en danger la navigation maritime et l'environnement. L'usage coercitif de l'énergie est inacceptable. Nous appelons à ce que toute la lumière soit faite sur l'origine de ces explosions et soutenons les enquêtes qui seront menées par les pays concernés. Toute tentative délibérée d'attaquer des infrastructures critiques est intolérable et doit être considérée comme un acte hostile. Aussi, l'Union européenne répondra de manière ferme et unie à cette attaque sur ces infrastructures énergétiques, comme à toute tentative de porter atteinte à la sécurité de ses approvisionnements. Je reprends mes fonctions de président du Conseil. Le représentant de la Fédération de Russie a demandé la parole pour faire une autre déclaration et je la lui donne. Благодарю вас, господин председатель. Господин председатель, я благодарен американскому коллеге за его прямой ответ на наш прямой вопрос. Наш прямой вопрос был: вы можете подтвердить прямо сейчас и в этом зале, что ваша страна не имеет отношения к этой диверсии? Ответ моего американского коллеги был, он заявил в этом зале, что США отрицает какую-либо причастность к этому инциденту. И я благодарен ему за ответ. Но я бы хотел задать еще один вопрос после ваших слов, как и слов нашего британского коллеги. Что вы называете российской дезинформацией и теориями заговора? Мы ведь не называли здесь виновных до проведения расследования. Все, что мы делали, мы приводили факты. Вы же не будете отрицать слова вашего президента, которые он сказал на публике. Это цитата и это факт. Как и остальные цитаты и остальные факты, которые приводил. Факт, что в июне 22 года рядом с островом Борнхольм состоялись учения НАТО «Болтопс». Факт, то, что бывший Минотдел Польши Сикорский опубликовал показанный мною твит, где он благодарил Соединенные Штаты за то, что произошло с газопроводами. Факт – это то, что был открыт газопровод Baltic Pipe из Норвегии. И факт – то, что блок НАТО заявил в связи с диверсией о недопустимости ударов по инфраструктуре стран НАТО. Это всего лишь факты. Вы что, будете отрицать, что нынешний энергетический кризис в Европе объективно повышает конкурентоспособность американских производителей энергии? Это что, тоже теория заговора? Это экономическая реальность, объективно экономически выгодная Соединенным Штатам. И, наконец, до выступления нашего американского коллеги мы, честно говоря, не увязывали произошедшее с Северным потоком с ситуацией вокруг Украины. Но теперь мы видим, что наши западные коллеги воспринимают эту диверсию, кто бы ее ни совершил, как своего рода месть за действия России на Украине. Что же, я думаю, это заявление сужает круг подозреваемых и может здорово помочь нам в расследовании. Благодарю вас.
Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration. Je crois que le représentant des États-Unis a demandé la parole à son tour. Thank you, Mr. the President. I'll take the floor briefly. Again, I categorically deny any U.S. involvement in this incident. I also think we have heard quite categorically, both from me and from one of our briefers this morning, that the energy situation in Europe, however one wants to describe it, is more affected by Russia's unreliability as an energy supplier than anything to do with the United States. I also would like to point out that, as the Russian delegation itself has said, the facts they've pointed out are clear. There's no hiding of anything that's been said. But it's Russia that, as I laid out, has a record over the last 7 months of destroying civilian infrastructure, of causing suffering and loss across Ukraine. So if there's any country, perhaps, that has a record of doing the kind of thing that we're discussing here today, it isn't the United States. Thank you. Je remercie le représentant des États-Unis de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrices ou d'orateurs inscrits sur la liste. Avant de lever la séance, qui est la dernière prévue pour le mois de septembre, je souhaite adresser les sincères remerciements de la délégation française aux membres du Conseil, ainsi qu'au secrétariat du Conseil pour l'appui qu'ils ont fourni. Je pense au personnel chargé du service des séances, aux interprètes, aux traducteurs, aux rédacteurs des procès-verbaux et au personnel de sécurité. Alors que notre présidence se termine, je souhaite bonne chance à la délégation du Gabon qui prend la présidence pour le mois d'octobre. La séance est levée. Sorry. Je crois que je suis désolé, j'ai fermé la séance avant que le représentant de la Fédération de Russie souhaite s'exprimer à Mr. nouveau. President, before we say the words of gratitude to you for the French presidency during the month of September, we were informed in the course of the meeting that one of our briefers, namely the representative of Gazprom, wanted to make a brief comment at the end of the meeting, and I think that was transmitted to the French presidency, and I would request you to grant him this if that's acceptable to the presidency. Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de redonner la parole au briefeur, mais si le propriétaire majoritaire de Gazprom souhaite le faire à sa place, vous avez la parole à nouveau. Спасибо, благодарю вас. Я бы хотел очень коротко поблагодарить господина Эльмасепа за сделанный обзор газового рынка, хоть мы с ним и не согласны категорически. Северный поток-1 и Северный поток-2 в настоящее время до этих Non, vous взрывов n'avez pas la parole. не работали. La parole est au représentant de la Fédération de Russie. Но этого показалось мало. Mr. President, I cannot speak for Gazprom. I just passed the request of Gazprom to speak, and that was it. Très bien. Je suis heureux que Gazprom passe par la Fédération de Russie pour demander la parole. Et encore une fois, si le propriétaire de Gazprom veut s'exprimer, vous avez la parole. Sinon, la séance est levée. I value your irony, Mr. President, but just to make things straight, the representative of Gazprom, whom we facilitated to participate in this meeting, obviously, requested it through us because he has the means of communicating through us, and not because the Russian state is the major shareholder of Gazprom. Le représentant de Gazprom a eu la parole, ainsi que les autres participants. Je vous remercie. La séance est levée. The floor for the Russian